لين ملكاوي. تفضلي يا لين، احكي لنا عن الارتيكل تبعك واشرحي لنا اياه. يعطيك العافية. Cardiovascular circadian produces hamsters in disease profound. So this is exactly what happens to your internal body organs when you try to go against or contradict your circadian rhythm. بس أصلاً, what is a circadian rhythm? So circa means circle. Circa means circle or cycle. And dian or dias means day. So it's the cycle of the day or the circle of the day. This is Earth. It rotates on its axis, producing profound changes in both light and temperature. And so most creatures, they have evolved an internal biological clock that anticipates that day-night cycle. Or it helps them optimize their physiology and behavior accordingly. However, invertebrates like humans and hamsters, to be specific, the pacemaker of this endogenous clock is something that we call the SCN, or the suprachiasmatic nucleus. And it's a cluster of brain cells that they act as a central pacemaker by receiving direct light from the retina. And by doing so, it tracks alterations in the day-night cycle and then sends signals to other parts of the body, driving physiological rhythms like hormone release and body temperature, and behavioral rhythms like feeding and sleep and sleep-wake cycles. We have a line of rodents known as the tau mutant golden hamsters. Or they have the same appearance as the wild-type hamsters, except that they have an altered gene for CK1 or casein kinase, which is a regulator of, or a signal transduction regulator of circadian rhythm. And this mutant hamster that we are going to use is heterozygous with one mutated allele and one wild type allele. And this one has a free running period of 22-hour light dark cycle. يعني we have 12 hours of light, but then 10 hours of dark, and this is how it works. Or this is the periodicity that it follows. Whereas the wild type زي الباقي كل الvertebrates اللي هو 24-hour light dark cycle, 14 hours of light followed by 10 hours of darkness. والfree running period هاي اللي حكيت عنها هي يعني the length of time it takes an organism's endogenous rhythm to repeat in the absence of environmental clues. يعني هذا الactivity احنا we measure it with an actogram. هذا device actogram, و it measures the activity. وهلا بشرح لكم أكتر إنه how do we read it. Okay. هلا scientists noticed إنه هذا mutant hamster they usually die at a younger age with cardiomyopathy, extensive fibrosis, and severely impaired contractility of the heart muscle. يعني. With regard to the renal system, they had proteinuria. I know that as if I'm narrating, but I'll be discussing the experiment just in a moment. So far, they found they had proteinuria, which is an increase in albumin. Sorry لين أوقفك شوي. معاذ, are you Yes. trying to say something ولا بس هيك بالغلط؟ معاذ؟ بالغلط. أنا آسفة يا لين إني قطعتك. Go ahead. No, it's totally fine. فهدول mutant type they had tubular dilation and cellular apoptosis of the cortex cells بالkidneys.
However, when they were put under a light-dark cycle that is suitable for their genotype, اللي هو 22-hour light-dark cycle, hearts and kidneys, they showed normal structure and function. And the other way by which هدول الhamsters organs they showed normal structure and function again was by something called a surgery called ablating the SCN. By ablating the SCN or legioning is basically when we are destroying a brain tissue in a targeted area. هون يعني in a targeted area, we usually use something اللي هو electrolytic legioning, in which a strong electrical current is applied so that the cells between the tips of the electrodes are destroyed while the rest of the brain remains intact. Animals they are anesthetized. Also كمان حنا إنه we don't have nociceptors in the brain, so they can't feel the pain. Let's call the hamster that has undergone the surgery, let's call it the SCNX hamster. In this way we have 3 hamsters, and the tau mutant with intact SCN. We have wild type hamsters, وعندنا tau mutant after legioning surgery. Okay. هلا بعدين after it was performed, they were 4 months old, and they were housed side by side with the control sample, which is the 14-month-old wild type with tau mutant without undergoing the surgery. بعدين with lightning conditions that they were housed in were 14 to 10 light dark cycle in 14 hours of light followed by 10 hours of dark and so on. And once they were close to death, يعني كان عمرهم زي 16 months or 17 months, they were killed. They were close to death أصلاً, they were killed. So they were killed and tissues they were collected, and then we measure the how do you word? And then we measured the heart rate to body weight ratio, and we found that for the hamsters that has undergone the legioning and the wild type hamsters, the ratios were significantly lower than the tau mutants without undergoing the surgery. And so that indicates that the tau mutant hamsters عندهم اللي هي myocardial hypertrophy. هذا هو الأكتوغرام، وهذا الأكتوغرام is for the SCNX animals. How do I read it? عندي هدول first 24 hours بعدين followed by the second 24 hours. It has some periodicity بقدر أعيد نفسه. أول هي عندي أنا 14 to 10 light dark cycle. فال first 14 hours بيكون زي stripe، بعدين 10 hours 14 hours 10 hours. بعدين I should see إنه عندي زي rhythmicity of behavior، يعني لازم at a certain مثلا at 2 p.m. they مثلا run on the wheel. Next day at 2 p.m. they should run on the wheel in the same pattern. هلا المشكلة الوحيدة اللي صارت مع ال SCNX hamsters اللي هم they have undergone the surgery. هاي المشكلة الوحيدة اللي رح نشوف إنها صارت معهم، إنه the rhythmicity of the animal was gone. يعني they still performed normal behaviors like eating, running on the wheel, but they didn't perform these activities in any specific time every day or in any pattern. مش قادرة أمسك
الألم وأحكي إنه والله this is the first cycle second cycle. هاي مثلا على normal animal. although في fracture، هلا بنحكي عن fracture بالactogram، بس يعني بشكل عام إنه I can say that this is the first cycle second cycle third cycle. في rhythmicity بالbehavior. كل ال normal species لازم يكون عندي هذا الإشي فيهم، حتى ال plants. هلا عملت بعدين زي histological assessment، أو خلينا نحكي قبل على موضوع إنه زيادة ال heart weight to body weight ratio. بقدر أطلع ب 3 conclusions. أول إشي إنه ال intact heterozygous hamsters they suffer from hypertrophic cardiomyopathy. هاي حكينا عنها، والدليل الريشيو. تاني شغلة إنه ال SCN lesions they somewhat prevented or they reversed the circadian rhythm related cardiac hypertrophy. وثالث شغلة إنه it's important to recognize that the key factor in producing the cardiovascular disease may not be disruption of the tissue molecular clock, but rather the dyssynchrony between the internal endogenous clock and the external environment cues. فهذا contradiction هو اللي عم بيعمل لي المشكلة. أنه مثلا هون عندي all three of them they have undergone or they were within the same conditions اللي هو 24-hour cycle, which is the same as the free running period للwild type, contradictory لل free running period of the tau mutant hamster. و أما ال hamsters that have undergone the surgery, usually we have something called the peripheral oscillators. They usually seek guidance from the suprachiasmatic nucleus. So when we lost it or when we removed it, they started following the external cues. هلا ال peripheral oscillators إذا سألتوني إنه where can we find them? We can find them بكل ال tissue organs، بكل ال tissues، كل ال body organs، immune, endocrine, cardiovascular, metabolism أو metabolic systems كلهم. أو يعني طب are they proteins or are they genes? What are they? هما like a complementary system، شوي زي ال complementary system موجود بالimmune system اللي هو يعني هو عبارة عن collection من كتير أشياء proteins stimuli it's not really يعني it was just lately in 2017 يعني from the 1980s to the 2017 that the circadian rhythm يعني started إنه ياخد حقه أكتر بالresearch. ف it's not that يعني مش كتير معروف بعده. هلا بعدين احنا حكينا إنه we took the heart tissue. بعدين عملنا له we took the heart tissues من ال killed animals. بعدين عملنا لهم histological assessments. هلا هم كاتبين إنه بحكي لك إنه these are heart sections. هدولا لحظة، هدولا اللي هم C and D. These are heart sections at the level of the papillary muscle, and they are stained with hematoxylin and eosin. بعدين Masson's trichrome. هلا بالتau mutant حاطين إنه التau mutant إنه they show extensive pathology and widespread myocyte hypertrophy. وكاتبين إنه بالwild type it shows no obvious signs of pathology. وكاتبين إنه obviously we can see إنه على أساس we are experts. فصراحة I tried to read about it and I you are still experts. Danielian, you are experts. I taught you this. ما تروحيش بعيد. طلعي على C. Yeah. Tell me the color of stain you're seeing.
The color of stain I'm seeing. شايفة الزهري صح؟ Yeah. شايفة إشي غريب في هاي الصورة؟ سي اللي there's reduced انسي الزهري، طلعي على لون تاني غريب مش عادة بنشوفه. blue. صح؟ تركواز. Yes. في عندي nuclei. تركواز. صح. تركواز. rings a bell. مين بتذكر إشي حكيناه عن تركواز في صبغة في محاضرة رقم 2 في هيستولوجي 1؟ شو مين؟ يلا يا عيب العيب، كل اللي درستكم يا على الفاضي. ولا حدا؟ عندي peripheral nuclei. ولا حدا بتذكر التركواز كلر شو بيعمل ولا ما درستكم اياه؟ لا بتذكر. تذكر صبغة اسمها ماسن ترايكروم MT. ماسن ترايكروم ثلاثية الألوان 3 colors. ليه؟ لأنه واحد من الألوان اللي بتصبغهم هو اللون تركواز، هذا الأزرق، وهذا بدل على وجود شو ما سألتكم فيه كولاجين. يا اللون الأزرق تركواز هذا كولاجين type 1. Is it normal to see collagen between heart muscles cells؟ لا. شو بنسميها هاي؟ fibrosis. Yes, fibrosis. So do you think this is normal? No. So are you the expert now? No, not really. هيك بندرس، هذا هو الكورليشن بين البيسك ساينسز والريسيرش اللي عم نقرأه وهاو it relates لدراستنا في الميديسن. تمام يلين؟ Yes. يلا go ahead كملي. اوكي. هلا afterwards انا عملت اشي اسمه ال digital quantification، وشفت انه عندي لحظة شوي. شفت انه عندي المايوكارديال فايبروسيس. هلا انا صراحه ما كنت حابه احكي عن المايوكارديال فايبروسيس قبل، لانه في لسه histological sections صراحه احلى وبيبينوا اكثر. هلا هنا هذا التاو ميوتنت، شوفوا كيف هم بطلوا حتى اصلا they stopped comparing with the CNX hamsters، لانه they يعني they almost acted like the wild type. there's no point in incorporating them بالcomparison. فبالتاو ميوتنت طلعوا قد ايه عندي increased fibrosis او fibrotic scarring. لحظة بدي أحكي شغلة هنا. بالمايساي cross section area برضو زادت نفسها، يعني نفسها المايساي كبر حجمها، مش بس الهول heart rate، وعندي كمان زاد الهارت ريت وهارت ريت to body weight ratio. هلا احنا بالفايبرتك scoring هو حكينا انه it's a type of wound healing in which connective tissue أو collagen replaces normal parenchymal cells، اللي هو زي ما حكت الدكتورة اللي هم المونوسايتس. يعني مش طبيعي أشوف بالهارت fibrosis أو collagen. بس ليش هون Do you mind سجا عندها سؤال؟ No, sure, yeah. Go ahead. Yeah, يعطيك العافية لين. My question is, you mentioned a few seconds ago that the tau, the mice that underwent the surgery, so the tau mutants that underwent the surgery, حكوا إنه they removed them completely from you know their data or their discussion because they mimicked the wild type, right? Yes. Miss, how can they be so sure? Did they compare the statistically see for example for the fibrosis they acted like the wild types, or was it a guess, or can they do that? Because you never know what other scientists, that piece of information could potentially benefit other researchers. And صراحة I don't know the etiquettes of research ولا what's possible ولا what's not, but I don't
يعني is that normal إنه they're like إنه it mimics wild type خلاص let's completely remove it from our data or discussion and not talk about it at all. Yeah, I see what you're talking about. Actually, بلا لحظة شوي. they عملوا لهم كل الاسسمنتس اللي عملوا لهم الاسسمنتس اللي كل الاسسمنتس اللي هم الكدني والهارت سيكشنز والاكتوجرام وحتى البلود بايوكيمستري they found them normal. بس أنا كنت بدي أجلهم للآخر شوي. بدي أحكي لكم عن هم ليه they completely they completely disregarded it. لا you have the right. You have the right. أصلاً we said إحنا بالأول إن الcontrol sample أصلاً it's the wild type and the tau mutant. How come you completely ignore them بعد ما عملت كمان lesioning؟ فهو لا مبلا they did some assessments on them. Okay, تمام يعطيك العافية شكرا. لين منتصر كأنه كان بده يسأل أو شو منتصر أو غير رأيه بالآخر. بس كنت أحكي إنه ما شالوا الداتا كأنه حذفوها بشكل عام، ممكن بس حطوها بالسبلمنتري figures أو آخر إشي لأنها to reduce redundancy. Okay. Thank you. صح هيك لين؟ Yeah, I think. شكرا يا منتصر. يلا ماما go ahead. Okay. هلا عندي هون مثلا عندي هلا هون مثلا عندي هاي الكلاسيكال kidney tubule cross section stained with pus زي ما الكتاب بيقول بالضبط اللي هي. بس المشكلة مش عارفة أعملها magnification. تقدروا تكبروها من عندكم يا بس بدي أفرجيكم قديش الكروس سيكشن للتيبيولز of the wild type they're so clean. يعني عندي بالضبط زي ما أخذنا اللي هي عندنا التيبيولز with lumens lined with closely aggregated cells polyhedral cells وعندنا basement membrane وبعدين عندنا apical apical domains والbasal domains lateral domains والnuclei centrally located بكل cell. هنا بالمقابل ب A فأنتم متذكرين past what does it stain صح؟ Yeah. جواد has an answer. يلا جواد. polysaccharides I think carbohydrates يعني. برافو صح مزبوط. البوليساكرايدز glycoproteins يعني بشكل عام connective tissue. هلا in comparison with the tau mutants يعني أول إشي غير إنهم طبعا صاروا tubes مش tubules يعني كتير dilation واضح طلع قد إيه هون ال diameter in comparison with this diameter يعني كتير كبير. مش بس هيك بليز تقدروا تكبروها من عندكم. بدي أفرجيكم شغلة مش من زمان أخذناها اللي هي هدولا. Can you see the clear lacunae وعندنا هنا apoptotic bodies وعندنا هنا glomerulus it has shrunken in size. هلا الجلوميرولس هي زي لين you can use a laser pointer في تحت على ايدك الشمال في البوينت في laser pointer في اوكي ايوه yes. عندنا هون apoptotic bodies وعندنا هون shrunken cells اللي هم cells of the cortex of the kidney وعندنا هون glomerulus. هلا glomerulus يعني هي زي small blood vessels or a cluster of small blood vessels that filter the blood. فبلاحظ إنه هلا هذا السبيس اللي حواليها هو it's normal اسمه Bowman space.
بس لما زاد هذا السبيس يعني ال cluster it has gone apoptosis. وهذا الحكي معناه لما أنا أشوف apoptosis بأي تيشو أول إشي بخطر عبالي اللي هو إسكيميا. مش بس هيك، إنه أصلاً أنا عندي dilation of the tubules. maybe they had or they exerted some pressure on the vessels, and so رجع على نفس التشو الإفكت وصار في عندي apoptosis. وكاتبين هون بسي هاي electron microscopy، ونفس السكشن هي هون أعتقد، بس هيك زحينا شوي. هون cross section على electron microscope، وكاتبين إنه it shows ischemia، بس عن جد I couldn't see إنه كيف ischemia. Yeah. Yes, prof. Can you still hear me? سامعين. Yes, so إنه كان سبب الإسكيميا، بس إنه كاتبين إنه electron microscopy هذا specifically shows الإسكيميا، بس I can't see it. Hello. لين أنا ما سمعت كتير منيح. can you repeat please؟ كأنه قطع من عندي. ما بعرف. Really? Okay. مشكلة من عندي، عم يطلع لي bad network. هو من وين قطع؟ لما كنت عم تحكي عن الإلكترون مايكروسكوبي. فهم كاتبين إنه هاي electron microscopy it shows الإسكيميا، يعني هي مخصوص عشان توري الإسكيميا. وهذا white type on the right، وهذا التau mutant. بس عن جد I couldn't see the ischemia at all. يعني where's the obstruction؟ لا، أنت ما بتشوفي الإسكيميا itself. أنت you see the results of the ischemia. اللي هي أنا مش كتير قادرة. زي ما أنت حكيتي دكتورة، كنت بدي أحكي إنه مش راح نشوف blood clot هون، راح نشوف شو صار بالخلايا، شو تغير عليهم، إيش صار بالنيوكليوس. اللي هو shrinking مثلا أو هيك، صح؟ shrinkage و fragmentation، وبرضه السيلز شكلهم زي كأنهم بعثرات شوي. وكمان it looks denser بالتau mutant، صح؟ انتوا لسه ما أخذتوا اليورينري سيستم صح؟ بأي سنة بتاخدوه؟ third year. لسه ما بتعرفي شو هي النورمال النورمال هيستولوجي للكدني ولا الاب نورمال، فمش مشكلة يعني. هذا رح تتعلموا إن شاء الله with due time. Okay. بس سوري لين، جواد do you have something to add؟ الإضافة على اللي حكاه منتصر، أتوقع بالصورة، بجوز أنا أكون غلطان، بس بالصورة مبين fragmented nucleus، وبالإضافة إنه الصورة اللي فوقيها في increased eosinophilic stain. apoptotic cells usually have stronger eosinophilic stains. فيعني fragmented nucleus و eosinophilia أتوقع إنه markers for apoptosis. هي اسكيميا يعني، بس بجوز أكون غلطان يعني، مش كثير اللي على الهستو. يا بالعيب يا جواد، ليش ما لكاش على الهستو؟ ايش في هذا؟ لو مش انا مدرستكم اياه، طب تحكوش بوجهي على الاقل. دكتورة له أنا بخاف من الهستو، ما بعرف ليه. طيب كويس. اوكي يلا يا دين، خلينا نشوف اخر الليلة معاكم. كمان كاتبين عند الإلكترون مايكروسكوبي إنه هم ما شافوا أي immune type deposits، ما في macrophages. فهذا الإشي بلغة الهistologists it means that this is a primary renal disease. يعني it's a decreased renal function بدون ما يكون في infection. مظبوط؟ فسبب هذا الابوبتوسيس هو merely الإسكيميا. بيبي نرجع
هلا البي can you guess what stain is that? Can you guess what stain is that? أي صورة؟ B. دي the middle one. Okay, this is a Picrocyrus red stain. Did we take it? I don't think so. لا. Yeah. هلا الفكرة I don't know, it sounded familiar. هلا البيكروسايرس red stain, it stains collagen. فبس إنه هاي اللي بحكي فيها إنه red و stains collagen. ولكم أنت تخيلوا قد إيه الفرق بين the one on the left and the one on the right. قد إيه في collagenous deposition بالتاو mutant. وهذا هون أنا مش عم بطلع الهارت، أنا عم بطلع الكدني. يعني في عندك يعني fibrotic scarring بالهارت وبالكدني. أوكي لحظة. أوكي هلا هون عندي بهذا الفيجر عندي filled bars. They represent the 17-month-old hamsters from each group. والopen bars they represent the 4-month-old hamsters. هنا هي رجعنا وين هالسجع؟ هينا رجعنا شو اسمه ال hamsters that have undergone the surgery, ال CNX hamsters. فزي ما انتم شايفين في عندي proteinuria or albuminuria, انه increased proteins in the urine. فهذا الاشي معناها انه الكدني يعني هيك تحتضر، يعني انه خلص هاي تقريبا انه last stage of kidney failure. يعني كتير عرفتوا كيف؟ هلا هنا I read about this إنه is it normal that the protein in the urine it decreased بال wild type وكان مكتوب إنه it's completely normal حتى للهيومنز إنه يصير في عندي decrease بالproteins in urine، بس المش طبيعي إنه يصير في عندي increase. وهنا على فكرة إحنا we can't ignore إنه في شوية increase بالproteins بالurine للتاو ميوتنتس التاو ميوتنتس اللي have undergone the surgery، بس أكيد يعني مش قد التاو ميوتنتس with intact SC. Yeah. This is not how we discuss this type of figures. هون لازم نشوف إذا في significant difference أو لا، اللي هي على P value. فيعني مثلا لما تطلعي على أول columns حتى لو أنت شايفة بعيونك إنه في فرق، إذا مش عاملين statistical analysis وحاكين لك إنه في statistical difference between هاي وهاي على P value كذا، فأنت بتحكي no difference حتى لو شفتيه بعيونك. يا أوكي. فبدك تتأكدي من الارتيكل شو هن حاكين. قد يكون إنه ما في statistically significant difference between the two. خلص معناها لازم بس أخلص أتأكد من الكالكيوليشنز وببعتي لكم شو طلع معي. بالضبط. هلا عادة لما يكون في عنا statistical significance بنكون حاطين ستار عليها على الفرق. صح على فكرة I saw something like this. صح بلا قبل كان في ستوري ما فهمت إيش هي. صح. هاي هي الستار معناها إنه في significance. أيوة statistical significance. أوكي. أوكي يلا كملي. أوكي. طيب هلا عندي بدي عندي برضو نفس الإشي apoptosis. It was detected in kidney sections taken from aging tau heterozygous hamsters. خليني أسأل هون سؤال. What type of section is this? What type of staining is this? مين بيعرف؟ شكلي رح تخلص هاي المحاضرة ولا أنا قاتلة حالي. شو نوع؟ ممكن تعيدي السؤال لو سمحتي؟ What type of staining is this? شو نوع الصبغة اللي استخدمناها في دي؟ لا تغششيهم لين. أوكي. يا خسارة سنة أولى.
ولا حدا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لين أنقذيهم أشوف. It's a tunnel stain. صح؟ بيكون غلط كمان أنا. لا it's a tunnel stain. بلا it's a tunnel stain. وإحنا أخذنا إنه it labels the 3 prime termini. فبالتالي طبعا إحنا بنعرف إنه ال DNA it's pretty much like magnets. إيش بصير بالmagnets when you cut it into half؟ برجع عندي 2 magnets with 2 poles. فنفس الشيء DNA حتى single nucleotide it's a magnet. It has a 3 prime end and a 5 prime end. It attaches to the 3 prime termini. The more stain I have معناها the more 3 prime termini I have. معناها the more DNA fragments I have. DNA fragmentation is a hallmark of the DNA fragmentation is a hallmark of apoptosis. Again, apoptosis. يعني كمان هذا برجع بأكد إنه صار معي apoptosis. طيب هلا عملوا هم زي electrophoresis للurine proteins لما قبل شوي من الفيجر نفس امتداد نفس الاكسبيرمنت و it revealed the presence of حاولوا كبروها عشان تشوفوا عن ايش عم بحكي. It shows the presence of both high and low molecular weight proteins. The first lane it's a marker هذول بالكيلو دالتونز وبعدين الفيرست arrow هذا لما عم بطلع يعني عم بيجي بين ال 50 to 75 كيلو دالتونز. البروتين اللي كتير بنحبه بالدم اللي هو يعني هيك 66.5 to 69 كيلو دالتونز. What is that? Can you guess? What is that protein? برافو albumin. Yes. برافو albumin. فطلعوا هنا على البانز. طبعا هنا هذا الوايلد تايب ووايلد تايب مش بس one hamster هم a group of hamsters ونفس الاشي على الليجند ونفس الاشي على الهيتروزايجس. فطلعوا انه من كل البانز واحد بس من الوايلد تايب أنا ما بنقدر we can't ignore إنه هو مبلى عنده proteinuria بس يعني من هال من يعني من عدد منهم واحد طلع عنده proteinuria in comparison with tau mutant طلعوا تقريبا كلهم عندهم proteinuria. مش بس هيك لاحظوا إنه في a band that characteristically appeared بالelectrophoresis urine proteins del tau mutant hamsters. فهو هون موجود يعني هيك تقريبا 15 كيلو دالتونز هاد طلع هاي الباند. It's not that thick يعني بس it is there وهون مش موجود بالمرة. فهم ما كانوا عارفين إنه what is that. they used the mass spectrometry analysis واكتشفوا إنه this is cytochrome C. وإحنا بنعرف إن cytochrome C موجود بالinner membrane of mitochondria. والmitochondria يعني as long as the cell is still alive it always anticipates the survival signals. طول ما ال DNA is intact بيضلوا يعمل لي هدول survival signals. فهم بيرتبطوا على ال outer membrane of mitochondria وبعدين هذا الإشي بيخلي الميتوكوندريا تضلها مخبية يا ربي نسيت السيتوكروم سي جواتها. هلا متى ما صار عندي lack of survival signals هذا الحكي معناه إنه ببلش الباك channel تتكون بتبلش تعمل لي زي channel وتبلش تطلع السيتوكروم سي من الميتوكوندريا. ومجرد ما يوصل السيتوبلازم it starts a cascade وبتبلش الintrinsic pathway أو الميتوكوندريال pathway of
apoptosis. هلا هذا اللي كانت تسأل عنه سجا. هلا هو بحكي لك إنه هاي الفيجرز هدول الأرقام لأنه هم يعني you can see إنه يعني كتير يعني فعلا مناح إنه with comparison with what we have seen إنه مبينين إنه it's a healthy hamster. فهدول الفيجرز هم لتau mutant hamsters kept in a 12 to 10 light dark cycle. يعني لما خلينا نرجع نعمل هيك زي ريكاب. أنا لما كان عندي الهامسترز two types of hamsters that weren't normal بس under certain conditions صاروا normal اللي هم tau mutant hamsters with 22 light dark cycle that have either undergone the legionning surgery أو اللي they were kept under a light dark cycle that suits their genotype. فهذا الحكي معناه إنه يعني metaphorically خلينا نتخيلها إنه metaphorically إنه زي كأنه أنا جواتي ساعة وبرا ساعة ف they either tick together يا رح أطفي واحدة وبمشي الحال يعني عادي it will cut it يعني عادي بمشي الحال. فكيف بطفي ال external clock بإني أغير environment أخليه مثلا 22 hour light dark cycle أو ال internal clock أو endogenous clock أغيرها بإني أصلا to ablate the SCN. فأنا دائما جسمي it anticipates إنه يكون في خلص master of the clock أو الأوردرز خلص كلياتها موحدة زي الأوركسترا في مترونوم واحد وكل الأوركسترا بتشتغل مع هذا المترونوم ما بنفع يكون في كذا ريذم أو أكتر من حدا عم بيعطي إيقاع. دائما في آلات مش دائما بحكي لك ضابط الإيقاع this is it. فهدول السكشنز للتاو ميوتنت اللي they were kept under conditions المناسبة لهم. أول إشي بشوف normal cardiac histological sections بالماسنس ترايكروم وبعدين بشوف renal pathology is normal اللي هو بالباستين. هيو باستين مش قادر ما شفت ولا أي إشي من اللي كان قبل شوي إنه زي shrunken cells أو clear lacunae. هي بصراحة مش كتير واضحة الصورة بس يعني خلينا نمشي معهم. هلا اي هذا it's an actogram representation لإلهم بس بدي أفرجيكم قديش كيف قد الريثميسيتي ريثميسيتي للبيهيفير كلياتها تغيرت. بتحسه نورمال هامستر يعني أنا قادرة أفصل I can say إنه this is the first cycle أصلا هي this is the first cycle بعدين برجع بعيد من محل ما بلش رجع عاد إنه second cycle third cycle and so on. رجعت الريثميسيتي الرينال سيستم والهارت they are normal. طيب هلا احنا نرجع نأكد انه هو الديسينكروني بين الاندوجينوس كلوك والاكسترنال كلوز هم اللي بتعمل لي هذا الكونتراديكشن هو اللي بيعمل لي المشكلة. غير هيك بصير عندي طبيعي. هلا في عندي شوية notes. هلا أول إشي إنه 14 to 10 light dark cycle كنت أعطي لكل 24 hours كنت أعطي 10 hours of darkness. طب لما صار 22 hours أو 22 hours يعني light dark cycle إنه طب ليه ما شلتي ليه ما خففنا يعني dark hours. فهم بيحكوا إنهم هم خافوا إنه يطلع معي زي false nocturnal activity أو يكون السبب إنه artifact من نفس التجربة إنه أنا I exposed the hamsters to very short nights. Who wants to say something؟ في حدا فتح المايك.
Yeah, is that clear? في حدا عنده سؤال للين؟ شكله لا يا لين. اوكي، هذا احكيكوا شغله، انه انا بعرف مرات الواحد هيك مش كتير بيكون مركز، بس دائما هيك برجع بحب مرات يحضر الاشياء وهيك. فانا while I was working on the research paper I was highlighting everything that I covered. فرح تلاحظوا انه في هيك زي white scarring على البيبر. هذا الوايت scarring اللي not highlighted هذا I advise you to read it. هو بيحكي عن assessment تانيين I didn't cover them اللي هو echocardiography والplasma biochemistry والhemodynamics. هلا من كل هذا الريسيرش وصار لي ساعة ورجعت راسكو وأنا بحكي عن histological sections والactogram and so on، بس هو فعليا clinically these findings are so interesting. بتعرفوا ليه؟ لأنه for so long doctors have associated cardiovascular diseases and kidney diseases. They all thought that whichever comes first will inevitably cause the other. while in fact هذا الريسيرش عم بيجي بحكي لي إنه لا استنى شوي، يمكن من الفيرست ساين اللي كانت تتبين ب either of them يمكن أصلا كانت كل المشكلة من السوبركيزماتيك نوكليوس. يمكن لو إحنا انتبهنا وأعطينا medication، بنحكي شوي عن circadian pharma يعني عن circadian medications، بس يمكن هي كل المشكلة من circadian rhythm، هو disruption of the circadian rhythm. وهنا بنرجع بنشد عيد مبدأ كتير مهم بالمعرفة اللي هو إن correlation doesn't imply causation. يعني if they happen together that doesn't mean that they cause each other. You see what I mean? Okay. جواد عنده تعليق على الكلام يلين. okay تفضل. بس حبيت أضيف على اللي حكته لين. I guess إنه يعني هيك صار ال SCN صار confounder basically for both cardiovascular disease and renal disease. إنه قصدك إنه it causes both of them. إنه always يمكن تكون هي يعني the reason why correlation doesn't imply causation إنه بيكون في confounder بيأثر على الاثنين مع بعض أصلاً. كنت حبس إنه ممكن يكون هو الكونفاوندر. هلا بصراحة أحكي لك this is a great idea، بس هو فعليا إنه not necessarily. هلا هلا إذا عم بحكي والله عن حدا with a healthy diet not a smoker وعنده healthy habits وبعدين فجأة طلع عنده cardiovascular disease، أكيد I might associate it with ال SCN. أما حدا with the worst diet ever بعدين يجي يحكي لي suprachiasmatic nucleus، يعني بحكي له مش عارف عنك. طبعا شوف كل الديزيز بتاعته بتكون مالتي فاكتوريال اصلا، انه ما بيكون سبب واحد هو بالعاده ما بيكون سبب واحد اللي بيؤدي للمرض. بس قصدي انت كنت تحكي انه انه if cardiovascular disease happens then renal disease usually follows or the opposite يعني. فكنت بحكي انه ممكن الاس ان هو الميدل، خلينا نحكي ميدل باثوي between them مثلا. ممكن الدكتوره تصححني اكثر، مش عارف، ما عرفتش اوصل فكرتي كثير يمكن. جواد يعني انت اللي عم تحكيه اللي هو لين استنتجت لنا اياه باخر جمله إلها، ولا انا فهمت غلط منكم الاثنين؟ صح لين؟ يا هو بيحكي لك انه is it always that انه الكوز بيكون من ال SCN يم بكل مرة. فاحنا عم نحكي انه لا، هي بس اذا كان حدا عنده go ahead sorry. لا I didn't hear what you said. عم بقول لك go ahead كملي. طيب اسمع بدي احكي لكم شغله يا جماعه. هلا هو ضايل about 3 to 4 slides، وعن جد هدول يعني هيك the apple of my eye أكتر إشي حبيته بكل ريسيرش. بس عقابا لإلي أنا تأخرت عليكم عن جد. إذا ما بدكم أنا ما بكمل وأنا بستاهل عن جد. إنه عن جد كتير هيك زعلت من حالي إني تأخرت لما بلشت. do you want me to go on? Yes. Definitely, yeah, go ahead. Yes, okay. Of course, yes. Okay, thank you.
this is Tammy Martino. She's a professor in biomedical sciences and director of the Center for Cardiovascular Investigation. She's fond of circadian medicine. ومش بس هيك, she's the author of our research today. She's a really cool scientist. حتى كتير إلها هيك فيديوز على اليوتيوب و interviews, يعني you can watch them. هلا احنا كلنا سمعنا عن الفانسي كلنا سمعنا عن الفانسي new tech out there بالميديكال فيلد, زي مثلا genetic therapies, CRISPR, stem cells, AI, artificial intelligence. بس مش كتير بنسمع عن circadian rhythm, مع انه it is just as important, it is just as famous that the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medical Sciences was awarded for the discovery of the circadian clock mechanisms. وكانوا يشتغلوا من 1980s. أنا بتذكر سألت دكتور حنان إنه إيش الريسيرش, يعني كيف بلاقي الريسيرش اللي بياخد نوبل برايز. فحكت لي هو مش ريسيرش واحد, هو شغل سنين كتير, حوالي 30 سنة أو حتى 37 years عبين ما اكتشفوا الcircadian molecules اللي بيأثروا فيه, وبعده they're still discovering new stuff. Yeah, so هلا circadian rhythm, it explains some important phenomena in the medical field. زي إنه مثلا إنه why more babies are born in the early morning hours, أو why people with asthma have worse symptoms at night, أو إنه when people have heart attacks or strokes, they are more likely to appear in emergency wards between 6 a.m. and the noon more than any other time of the day or night. We can apply this to clinical medicine by timing when we take our medications. وthis field أصلاً موجود واسمه chronotherapy. The basic idea is that the circadian clock it influences treatment efficacy. فمثلا 3 examples. أول إشي لاحظوا إنه flu vaccines administered in the morning, they can be more effective than those in the afternoon. وكمان cardiovascular medications are better taken at night. Cardiovascular medications better taken at night. مع إنه إحنا بنعرف كتير doctors بصير يحكي لك إنه wake up, take your medication. بس هم فعليا لأنه you wake up, you have a specific routine, you wake up and you brush your teeth, and you'll always remember to take your medication. However, إذا حكينا لهم إنه take it at night, they might fall asleep without taking their medication. بس إنه يعني biomedically it's better to take major cardiac medications at night. Third evidence, recent studies have shown that اللي هم aortic valve replacement surgeries لما كانوا ينعملوا بالafternoon, they were safer than those performed in the morning. هلا بس احكي شغله, انه احنا حكيت لكم انه كانوا صار لهم 30 years عم بيشتغلوا على موضوع circadian rhythm. بدي احكي لكم انه الريت at which medical knowledge is doubling اصلا it's accelerating. يعني بال 1900s مثلا كانوا every 50 years, بعدين بال 2010 صار every 3.5 years. هلا هون ب 2020 بتضاعف كل 73 days. Can you imagine إنه كل 73 days الميديكال knowledge اللي كنا زماننا إن نلاقيها ب 50 years صرنا اليوم تتضاعف in a matter of days. ما بعرف هو هدول calculations ما بعرف إذا قل مع الكورونا أو يمكن لأنه كتير عملوا وقت الكورونا كتير researches يمكن بالعكس زاد.
اوكي لحظة بس ازي هاي. اوكي هلا عشان هيك عشان circadian rhythm انه do you think that you صرتوا انه you believe in the circadian rhythm بعد هذا الريسيرش؟ لانه it shows انه why light at night اللي هو كلياتنا بنعمله انه we are always on our computers at night on our devices وفي shift workers وال flight crews يعني at night cities they light as if it was a day فإنه it's actually hazardous to our health. والمشكلة إنه هذا الأذى مش بس علينا إحنا الناس العاديين، هو كمان it's affecting our most critically ill patients in ICU or intensive care units. And this is why it's starting to be incorporated and taken into consideration in new hospital designs where computers are behind screens. طلعوا هاي عندي screen وراها كل الكمبيوترز كل الأجهزة عشان لما البيشنت خلص at night ما لازم يكون في أي ضوء. البلو لايتس هاي كله لازم نطفيه، الأجهزة الأصوات هاي كلها ما لازم تكون موجودة. فالنيو designs they're taking this into consideration. ومش بس هيك in fact the World Health Organization WHO it started calling shift work as a risk factor for coronary heart disease. تعرفوا شو حاطة على هاي الليست تبعت الريسك فاكتورز؟ حاطة smoking و bad diet، حاطة مع السموكينج والباد دايت حاطة working shifts. فلدرجة إنه ال US military they started decreasing their shifts from 18 hours to 8 hours, and for those who يعني do night shifts so they can't avoid it صاروا يعطوهم زي orange glasses زي هذا اللي لابسها هنا orange glasses. They block blue lights which helps them adapt their physiology to night shift work. هلا شو مخبينا الفيوتشر بهذا السيركاديان ميديسن اللي هو صار معترف فيه؟ أول شيء بحكي لك يمكن نصير في عنا سيركاديان فارماكولوجي ونحطه ببيلز وناخده يعني. وعلى فكرة it started يعني إنه يطبق عنا في ناس اللي هو they were born blind they have problems with sleep لأنه الدوبامين وكل ال sleep hormones in addition للcircadian molecules كلهم عندهم مشكلة لأنه الريتنا ما بتدخل ضوء، خصوصا الناس اللي بتكون عندهم مشكلة يعني من الآي نفسها بيكونوا شو اسمه عندهم problems with sleep. وهذا الإشي صار فعليا صاروا ياخدوا pills لهذا الإشي. ويمكن كمان نصير we might start using light as a treatment. maybe even we can start mutating our SCN أو suprachiasmatic nuclei. يمكن يعني مش كتير إنسانية بس maybe we will start mutating them to suit the light dark cycle of Mars, for example. يعني if colonizing other planets became possible in the future يمكن يصير الواحد يعمل مثلا surgery إنه ركب لي SCN لمارس وأنا بدي أروح أعيش على مارس مثلا. فكلها هاي يعني هي أفكار وهم يعني مع الريسيرشرز عم بيحاولوا إنهم يدوروا فيها أكتر وبس. that's it. حبيت موضوع مارس. جواد شو بدك تحكي؟ حبيت أضيف إشي بالنسبة لأهمية السيركاديان ريثم. بتعرف كلكم إنه في عنا تغيير توقيت ساعة كمان كم يوم. في كثير كيس بتصير لما وقت الربيع لما نقدم ساعة إنه الإلدرلي بيصير عندهم مايوكارديال انفاركشن بنسبة أعلى بكثير. وهاي قطعة عن زمان مش بتذكر تفاصيل بالضبط بس كان إنه إذا غيرت الساعة
كثير كانت تزيد نسبة الهارت اتاكس، لدرجة انه يعني كثير ناس كانوا في ناس كانوا يطلبوا انه يلغوا الديلايت سيفنج تايم عشان انه لأثرها السلبي على الالدرلي. مش متذكر تفاصيل صراحة، بدور عليها بعد الميتينج، بس انه في كثير قاعد بحكي انه في كثير اهمية للسيركيديان ريثم، واتوقع راح نشوف يعني كثير بريك ثروز لقدام في هذا المجال يعني. والله ابعت لنا اياها جواد، لانه this is the first time I hear about it. والله تصدق هسه بعث، فابعت كان لنا في إذا كان في ارتكلز وفيديوز، هسه بعثهم كلهم او ما حط لقيت. لنا اياهم. شكرا. طيب حدا حابب يسأل لين عن جد very good job, thank you so much. وواضح انك عم تحكي من هيك من منطلق في passion يعني، قارئة منيح وعاجبك الموضوع وعم بتناقشي بدقة، ف thank you so much, it was very interesting. رنيم تفضلي. أول إشي كان بدي أحكي للين يعطيك العافية، إنه كان topic كتير interesting وكتير كان presented well. Thank you حياتي. شكرا. welcome. ودكتورة بدي أسألك إذا في معك وقت إشي خارج الارتيكل. خلينا نخلص هلأ بالارتيكل وبعدين نضلنا أنا وياكي بالآخر، ممكن؟ أوكي. تمام. حدا عنده سؤال للين أو نقاش حابب إنه يناقشه؟ والله لين أنا خوفتيني وأنتي عم تحكي صراحة، يعني خصوصا إحنا اللي بنسهر كتير، أنتوا وإحنا لما كنا زيكم طلاب بعدين الشفتات والمناوبات، فالله يحمي الجميع. طيب ما قلتي لنا كيف ندير بالنا على حالنا إذا نحن اللي بنسهر وبنشتغل بالليل وبكرة بس تصيروا بدكم تعملوا مناوبات، شو نعمل؟ شو بنقدر نعمل؟ يمكن بالهوسبيتالز أو حتى يعني مثلا أنت مثلا you're working in your room مثلا try to keep the lights يعني هيك هادين، يعني مش كتير يكون كتير إضاءة ساطعة يعني. بصراحة أحكي لك شغلة I believe in something yeah it might be يعني crazy شوي، بس I believe إنه يعني حتى if some stuff يعني are devastating to your health, if you do something with passion مثلا إنه you reduce يعني if you're مثلا you're up at night or you're doing something that you like, maybe the devastating effect بيقل. ما بعرف، أكيد في يمكن زي ما طلعت هاي مثلا هي هاي تامي هي كتير interested بالcircadian molecules وهيك، أنا مثلا interested يمكن في هيك هرمونات للشغف أو الحب هيك بتقاوم يمكن أي مشكلة. سمعت عن الأوكسيتوسين؟ yeah. شو رأيك تشوفي لنا إذا في protective function of oxytocin against هذه الديزريثميا؟ شو رأيك؟ أنا استغرب هذا الموضوع. خلاص تمام إن شاء الله. طيب في حدا عنده كمان سؤال للين؟ لين thank you so much. رح أوقف recording هلأ.